Okay, so in last lecture we have seen Z transformation of any function and region of convergence. Okay, so in this lecture we are going to see the properties of Z transformation. Okay, so the properties of Z transformations are linearity property. First one is linearity property. Second one is change of scale property. And third one is shifting property. So first one is linearity property. Okay, if a and b are constants and f of k and g of k are two sequences, then we can write z transformation of a into f of k plus b into g of k is equal to, here a and b are constant, so we apply our Z transformation only on our sequences. So A into Z transformation of f of k plus B into Z transformation of g of k. Okay, next one is change of scale property. Okay, if Z transformation of f of k is equal to capital F of Z, then Z transformation of a raised to k into f of k is equal to f of z upon a. In change of scale property, what we are going to do, we are going to replace z by a. Okay, here what we can say, if we have two sequences f of k and g of k, okay, then if we suppose we have given z transformation of 3 into f of k plus 4 into g of k. Okay, here 3 and 4 are constant, so we can write as 3 into z transformation of f of k plus 4 into z transformation of g of k, which is nothing but the linearity property. Second one is z transformation change of scale property. We are going to replace z by a. If z transformation of f of k is equal to f of z, then z transformation of a raised to k into f of k is equal to f of z upon a. Then third property is shifting property. If z transformation of f of k is equal to f of z, then in shifting property, z transformation of f of k plus n is equal to z raised to n into f of z, and z transformation of f of k minus n is equal to z raised to minus n into f of z. Then fourth one is multiplication by k. Fourth property of Z transformation is multiplication by k. Okay, multiplication by k. If Z transformation of f of k is equal to f of z, then Z transformation of multiplication by k, that is k into f of k, is equal to minus z into d by dz of f of z. Okay, if multiplication property का है z transformation of k into f of k is equal to minus z into d by dz f of z, and f of z is nothing but z transformation of f of k. If we have given z into k square into f of k, then we are going to write as minus 1 bracket square into z square d2 by dz square into f of z. सिमिलरली के क्यूब इंटू एफ ऑफ के असेल तर काय लिहिणार तुम्ही? हा सांगा. -1 bracket हा cube d cube upon dz cube f of k. Right. So fourth one is multiplication by k. If z transformation of f of k is equal to f of z, then z transformation of k into f of k is equal to minus z into d by dz of f of z, and f of z is nothing but z transformation of f of k. Okay, first of all, write down these four property. One is remaining, that is multiplication by e raised to minus k. I have
going to write here. Fifth one is multiplication by e raised to minus ak by e raised to minus ak. Okay, so if z transformation of f of k is equal to f of z, then z transformation of e raised to k, then z transformation of e raised to minus k into f of k is equal to f of e raised to a into z. Okay, these are the 5 properties of z transformation. First one is linearity property, second one is change of scale property, third one is shifting property, fourth one is multiplication by k, and last one is multiplication by e raised to minus k. Write down these properties. First one is linearity property. If a and b are constant and sequence f of k and g of k are any two sequences, then z transformation of a into f of k plus b into g of k is equal to a into z transformation of f of k plus b into z transformation of g of k. Second is change of scale property. Z transformation of f of k is equal to capital F of z, then z transformation of a raised to k into f of k, we are going to replace this f of z by f of z by a. Third one is shifting property. Okay, if f of z transformation of f of k is equal to f of z, then z transformation of f of k plus n is equal to z raised to n into f of z, and z transformation of f of k minus n is equal to z raised to minus n into f of z. Fourth one is multiplication by k. If z transformation of f of k is equal to capital F of z, then z transformation of k into f of k is equal to minus z into d by dz of f of z. Here capital F of z is nothing but z transformation of f of k. And last property is multiplication by e raised to minus ak. Okay, if z transform of f of k is equal to capital F of z, then z transformation of e raised to minus ak into f of k is equal to f of e raised to a into z. Okay, write down these properties, then we will see the examples. After that, we will get the clear idea about these properties. Okay. Okay, after completion of these properties, tell me, we will see the example. Okay, have you done with it or not? Shall I go forward? Hello? Hello? Wait, ma'am. Example घ्यायचं? Hello? Wait, ma'am. Okay. Be fast.
Okay, have you done with it or not? Hello. हॅलो, नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्यायचा का थांबायचं आणखी? Done, ma'am. Okay, chalo, let's start with the example. That is type 1 linearity property. Type 1 linearity property. Okay, so we are going to see the example depends upon linearity property. Write down the question. Find the Z transformation of following. Okay, first one is find the Z transformation of sine of AK plus B for K is greater than or equal to 0. So first of all, we have the formula for sine of A plus B is equal to sine A cos B plus cos A sine B. Okay, so we have sine of AK plus B. Okay, sine of AK plus B is equal to sine AK, small पाहिजे ना, sine AK cos B plus cos AK sine B. Now apply taking Z transform on both sides. Taking Z transform on both sides, we get Z transformation of sine of AK plus B is equal to Z transformation of sine AK cos B plus cos AK sine B. Okay, now we use the linearity property. Here cos B is constant, sine B is constant. So it's equal to cos B into Z transformation of sine AK plus sine B into Z transformation of cos AK. Now we use the formula. Z transformation of sine alpha K is equal to what? 2 sine alpha divided by Z square minus 2Z cos alpha plus 1 and transformation of cos alpha K is equal to Hello, ma'am. Z into Z minus cos alpha. हॅलो मॅम हा, मॅम माईक चालू कोण असतं मॅम माईक चालू आहे. हॅलो, मॅम माईक चालू आहे मॅम कोण असतं रे माझा आवाज येतोय? कोणी, हा कोणी, एक मिनिट मी चेक करतो. त्याला उचलून घालते श्रेयस कोण आहे? श्रेयस दुलाराव. हॅलो श्रेयस, प्लीज म्यूट करा. ठीक आहे आता. Okay, here what we have done, Z transformation of sine of AK plus B. Sine of A plus B चा फॉर्म्युला यूज केला आपण. Sin AK cos B plus cos AK sin B. दोन्हीकडे आपण Z ट्रान्सफॉर्म अप्लाय केलं. Z ट्रान्सफॉर्म ऑफ sin of AK plus B is equal to Z transform of sin AK cos B plus cos AK sin B. Here cos B and sin B are constant. So
we have taken it outside the Z transform. So next step is cos B into Z transformation of sin AK plus sin B into Z transformation of cos AK. Now we use the formula for Z transformation of sin AK and Z transformation of cos AK. But we have the formula for Z transformation of sin alpha K is equal to 2 sin alpha divided by Z square minus 2Z into cos alpha plus 1, and Z transformation of cos alpha K is equal to Z into Z minus cos alpha divided by Z square minus 2Z cos alpha plus 1. By using these two formula, we get the next step as काय असणार आहे next step is equal to सांगा काय असेल cos B into Z transformation of sin A के काय असणार आहे sin A divided by Z square काय असणार आहे इथं Z into sin A divided by Z square minus 2Z cos A plus 1 plus sin B as it is Z transformation of cos A काय असणार आहे Z into Z minus cos A divided by Z square minus 2Z cos A plus 1. आता इथं पण काय आहे Z square minus 2Z cos A plus 1. इथं पण काय आहे Z square minus 2Z cos A plus 1. डिनॉमिनेटर सेम आहे म्हणजेच आपण असं लिहू शकतो cos B into Z sin A plus sin B Z sin B काय येणार आहे इथं Z आपण sin B into Z square minus Z into cos A divided by Z square minus 2Z cos A plus 1. After simplification, Z into sin A cos B plus Z square into sin B minus Z into sin B cos A divided by काय असेल Z square minus 2Z cos A plus 1. इथं Z आहे इथं Z आहे Z कॉमन काढलं तर काय येणार आहे sin A cos B minus cos A sin B plus Z square into sin B divided by Z square minus 2Z cos A plus 1. sin A cos B minus cos A sin B कशाचा फॉर्म्युला आहे sin A minus B. sin A minus B. So is equal to Z as it is sin of A minus B plus Z square into sin B divided by Z square minus 2Z cos A plus 1. नेक्स्ट स्टेप काय होईल फार तर Z कॉमन निघेल किंवा ऍज इट इज ठेवलं तरी चालेल हे कशाचं आन्सर आलं Z ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ AK प्लस B इज इक्वल टू Z इंटू साइन ऑफ A माइनस B प्लस Z स्क्वेअर इंटू साइन B डिवाइडेड बाय Z स्क्वेअर minus 2Z cos A plus 1. Okay, write down this. मी एक्सप्लेन करते तुम्ही लिहा काय विचारले आपल्याला Z ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ AK plus B. Okay, so here we have used the formula sin of A plus B. Sin A cos B into cos A sin B. For sin of AK plus B, sin AK cos B plus cos AK sin B. Now we have taken the Z transform on both sides. So Z transformation of sin of AK plus B is equal to Z transformation of sin of AK cos B plus cos AK sin B. Here we have used the linearity property.
cos A and sin B are constant. So for this term we have taken cos B outside the Z transform, and for this term we have taken sin B outside the Z transform, and for sin AK and cos AK we have used the formula. This is our standard formula. Z transformation of sin AK is equal to 2 sin alpha divided by Z square minus 2Z cos alpha plus 1. Similarly, Z transformation of cos alpha K is equal to, हे दोन आपण स्टँडर्ड फॉर्म्युले बघितलेत ना? लिहून दिलेत का नाही मी हे फॉर्म्युला? Yes, ma'am. ओके, तेच आपण जे स्टँडर्ड रिझल्ट आहेत साइन अल्फा के कॉस अल्फा के साठी यूज केलेत आणि ह्याची व्हॅल्यू फक्त इथं पुट केली. And after simplification we get Z sin A cos B plus Z square sin B minus Z into sin A cos A. Then we Z is common, that is Z into sin A cos B minus cos A sin B plus Z square sin B, as it is denominator Z square minus 2Z cos A plus 1. Then we have used the formula for sin A cos B minus cos A sin B, that is sin of A minus B, and which is nothing but the Z transformation of sin of AK plus B. हॅलो मॅम. हा? मॅम ते सेकंड कॉलम मध्ये थर्ड स्टेप मध्ये 2 sin A cos B आहे ना? 2 नाही, Z आहे, Z. हेच ना? थर्ड स्टेप. इथे हा, वरती ते न्यूमरेटर मध्ये. Z आहे, ते 2 नाहीये. मॅम ते थर्ड स्टेप मध्ये न्यूमरेटर मध्ये. इथे का? त्या खालच्या स्टेप मध्ये इथे Z स्क्वेअर आहे, ते कले 2 sin A cos B आहे ना? Z हा, ते. आहे, Z 2 नाहीये. मॅम पण फॉर्म्युला मध्ये ते 2 आहे की? हा मॅम, फॉर्म्युला मध्ये 2 दिले तुम्ही. Wait, I will check. नाही, Z साइन अल्फाच आहे. झेडच आहे मॅम. हा, Z ट्रान्सफॉर्म ऑफ साइन अल्फा के इज इक्वल टू Z साइन अल्फा डिवाइडेड बाय Z स्क्वेअर मायनस 2Z कॉस अल्फा प्लस 1. तुम्ही 2 लिहिले का? मॅम फॉर्म्युले. येस मॅम. Z आहे ते. सगळ्यांनी करेक्ट केलं Z ट्रान्सफॉर्मेशन. अच्छा, इथं पण मी 2 लिहिले ना, Z साइन अल्फा पाहिजे. इथं Z पाहिजे. Okay, have you done with it? Yes, ma'am. Chalo, write down the next example. Find the Z transform of cos of AK minus B. Okay, find the Z transform. Find the Z transform of a cos of AK minus B
for k is greater than or equal to 0. We have to find the Z transformation of cos of AK minus B. First of all, we write cos of AK minus B. Cos of A minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin B. Okay. Now taking Z transform on both sides. Taking Z transform on both sides, we get Z transformation of cos of AK minus B is equal to Z transformation of cos AK cos B plus sin AK sin B. Okay, now we have to use the linearity property. Cos B is constant, that's why it is out of the Z transformation. Z cos B into Z transformation of cos AK plus sin B into Z transformation of sin AK. Now Z transformation of cos AK is cos B as it is. Z transformation of cos AK is Z square minus Z into cos A divided by Z square minus 2Z cos A plus 1 plus sin B as it is. Z transformation of sin AK is Z into sin A divided by Z square minus 2Z cos A plus 1. Now denominator of both the term is same. That's why Z square into cos B minus काय असणार आहे हे ब्रॅकेट आहे इथं ठीक आहे मायनस झेड इंटू कॉस ए कॉस बी प्लस झेड इंटू साइन बी एंड साइन ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर काय आहे आपला झेड स्क्वेअर मायनस 2z cos a plus 1. Now from this z will be common, so is equal to z square cos b plus z into sin a sin b minus cos a cos b divided by z square minus 2z cos a plus 1 for cos. आपलं फॉर्म्युला येईल का आपण जर असं लिहिलं तर येस मॅम कुठला मायनस फॉर्म्युला कॉमन काढायचं साइन ए Cos A मायनस plus झेड B. कॉमन काढायला पाहिजे होतं आपण येस मॅम राईट सो हियर मायनस झेड काय येईल आपलं कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए साइन बी आणि साइन कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए साइन बी कशाचा फॉर्म्युला आहे Cos A plus B. into z as it is cos of a plus b divided by denominator z square minus 2z cos a plus 1. Therefore, z transformation of cos of ak minus b is equal to z square cos b minus z into cos of a plus b divided by z square minus 2z cos a plus 1. Okay. So z transformation of cos of ak minus b. First of all, we have written the formula for cos of ak minus b is equal to cos ak cos b plus sin ak sin b. Then we took z transform on both sides. Then we get z transformation of cos of ak minus b is equal to z transformation of cos ak cos b plus sin ak sin b. Here also cos b and sin b are constant. So we have taken it outside our z transformation.
So cos b as it is z transformation of cos ak plus sin b as it is z transformation of sin ak. So cos b as it is and z transformation of cos ak is nothing but z square minus z into cos a divided by z square minus 2z cos a plus 1 plus sin b into z sin a divided by z square minus 2z cos a plus 1. Then denominator is same. That's why we have written z square cos b minus z cos a cos b plus z into sin b into sin a divided by z square minus 2z cos a plus 1. Then we have taken z as common. So z square cos b minus z into cos a cos b minus sin a sin b divided by z square minus 2z cos a plus 1. So next step is z square cos b minus z into, we have used the formula for cos a cos b minus sin a sin b, which is cos of a plus b divided by z square minus 2z cos a plus 1. So the z transformation of cos of ak minus b is equal to z square into cos b minus z into cos of a plus b divided by z square minus 2z cos a plus 1. Write down the two formulas, that is, write down the formula. I will show you the previous side. First of all, sin of a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. Second one is cos of a plus b is equal to cos a cos b alternate sin a minus plus sin a sin b. Okay, these are the four formulas which we have to use for solving the examples which depend on linearity property. Okay, write down this, then note down the formulas. Okay. Have you done with it? Hello? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Have you written these formulas? Just note down these two actually four formulas. Okay. Write down another example for your homework. Find homework नाही आत्ताच सॉल्व करा. ठीक आहे. Find the z transform. Find the z transform of
find the Z transform of cos of 3k plus 2 for k is greater than or equal to 0. Okay, use the formula for cos of a plus b, cos a cos b minus sin a sin b. Then for first term cos 2 will be constant, for second term sin 2 will be constant. Apply Z transform and tell me the last answer or final answer. Okay, सगळ्यांनी सॉल्व करायचंय. काय आला आन्सर सांगा. हॅलो, हा आन्सर काय आलं. हॅलो, माझा आवाज येत नाहीये का. आन्सर काय आलं सांगा. Hello, ma'am. हा, Z square cos 2 झेड स्क्वेअर minus Z cos 1 झेड स्क्वेअर कॉस 2 मायनस minus झेड cos 1 कॉस 1 डिवायडेड बाय Z square minus 2Z झेड स्क्वेअर मायनस 2z cos 3 plus 1. राईट कॉस 3 प्लस 1. सॉरी, मी म्यूट केलं होतं. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज फाइंड द झेड ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ 3k plus 2
for k is greater than or equal to 0. So first of all, sine of 3k plus 2 is equal to sine 3k cos 2 plus cos 3k sine 2. Taking z transform on both side. On both side, we get z transformation of sine of 3k plus 2 is equal to z transformation of sine 3k cos 2 plus cos 3k sine 2. Now constant taking outside cos 2 into z transformation of sine 3k plus sine 2 into z transformation of cos 3k. Now what is the formula for z transformation of sine 3k? काय असणार आहे सांगा. Z sin z into 3. बोला Z square minus minus 2z 2z cos cos. right So plus sine 2 into z transformation of cos 3k काय असणार आहे Z into Z minus cos 3. काय असणार आहे Z into Z minus cos 3. z into z minus cos 3 Z minus cos 3. divided by z square Z square minus 2z cos 3. cos 3 plus 1 is equal to cos 2 into z into sin 3 plus z square into sin 2 minus z into sin 2 and cos 3 divided by z square minus 2z cos 3 plus 1 is equal to इथं काय येणार आहे z कॉमन काढलं तर cos 2 sin 3 minus sin 2 cos 3 plus z square into sin 2 divided by z square minus 2z cos 3 plus 1. आता इथं काय आहे साइन ए cos b मायनस cos a sin b कुठला फॉर्म्युला यूज करावा लागेल z of sin of a minus b बरोबर Yes, ma'am. plus z square sin 2 divided by z square minus 2z cos 3 plus 1. So is equal to z into sin 1 plus z square into sin 2 divided by z square minus 2z cos 3 plus 1. Therefore, z transformation of sin of 3k plus 2 is equal to z into sin 1 plus z square into sin 2 divided by z square minus 2z cos 3 plus 1. Okay, have you done with it? Hello? Hello?
Yes, done, ma'am. Okay. We are last example of linearity property. Find the Z transform of find the Z transform of sine of k plus 1 for k is greater than or equal to 0. First of all, we write sine of k plus 1 is equal to sine A cos B plus cos A sin B. Now taking Z transform on both sides. Taking Z transform on both sides, we get Z transformation of sine of k plus 1 is equal to Z transformation of sine k cos 1 plus cos k sin 1. So is equal to cos 1 into Z transformation of sine k plus sin 1 into Z transformation of cos k. So cos 1 as it is Z transformation of sin k is Z into sin 1 divided by Z square minus 2Z into sin 1 plus 1 plus sin 1 as it is. Cos 1, ma'am. अच्छा इथं ना हा cos 1 right. Z square minus 2Z into cos 1 plus sin 1 as it is Z square minus Z cos 1 divided by Z square minus 2Z cos 1 plus 1. Next step, cos 1 into Z sin 1 plus Z square into sin 1 minus Z into sin 1 cos 1 divided by Z square minus 2Z cos 1 plus 1. Next step, Z common काढलं cos 1 sin 1 minus sin 1 cos 1 plus Z square sin 1 divided by Z square minus 2Z cos 1 plus 1. So is equal to Z into काय येणार आहे sin of a 0 and 1, minus ma'am. b, right, plus Z square into sin 1 divided by Z square minus 2Z cos 1 plus 1. This term will be 0. Z square sin 1 divided by Z square minus 2Z cos 1 plus 1. Therefore, Z transformation of sin of k plus 1 is equal to Z square sin 1 divided by Z square minus 2Z cos 1 plus 1. काय अवघड आहे का? आपण काय केलंय फक्त साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी चा फॉर्म्युला वापरलाय आणि स्टँडर्ड फॉर्म्युला ऑफ झेड ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ साइन अल्फा के आणि झेड ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ कॉस अल्फा के. आता आपण अशा प्रकारची 4 ते 5 एक्झाम्पल सोडवली. फक्त आपण फॉर्म्युला यूज केलंय, बाकी काय यूज केलंय का? Okay, write down this.
Okay, have you done with it? Done, ma'am. Okay. So next is first property was linearity property. Now we are going to see the next property, which is change of scale property. Type 2 or property number 2, change of scale property. What was the change of scale property? We have seen that if Z transformation of f of k is equal to capital F of Z, then change of scale property, that is Z transformation of a raised to k into f of k is equal to capital F of Z by a. We are going to replace Z by a. Write down the example number 1. Obtain Z transformation of 1 and hence find Z transformation of a raised to k into 1 for k is greater than or equal to 0. First of all, we find Z transformation of 1. Okay, so Z transformation of f of k is summation k is equal to minus infinity to infinity f of k into Z raised to minus k. Here f of k is 1. Summation k is equal to 0 to infinity 1 into Z raised to minus k. So by after running the summation, 1 plus 1 by Z plus 1 by Z square plus 1 by Z cube plus so on, we get 1 plus x square का है 1 minus 1 by Z raised to minus 1 is equal to 1 upon 1 minus 1 by Z raised to minus 1. So is equal to काय येणार आहे Z upon Z minus 1. हे काय झालं Z transformation of 1. Now we have to find Z transformation. Now by change of scale property, Z transformation of a raised to k into 1 is equal to काय तर Z ला Z ने रिप्लेस करत होतो काय येणार आहे Z is replaced by Z by a. काय येईल Z by A upon Z by 1. right Z by a divided by Z by a minus 1 झालं. Write down this. काय बघतो आपण चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. ओके, in change of scale property, if Z transformation of f of k is equal to capital F of Z, then Z transformation of a raised to k into f of k is equal to f of Z upon a. Z is replaced by Z by a. Here example is obtain Z transformation of 1 and also find Z transformation of a raised to k into 1 for k is greater than or equal to 0. By the definition of Z transformation, which is Z transformation of f of k is equal to summation k is equal to minus infinity to infinity f of k into Z raised to minus k. So here f of k is 1. Z transform, so summation k is equal to, here we have taken k is 0 to infinity because we have strictly given that k is greater than or equal to 0. That's why we have run the summation from 0 to infinity. After running the summation, we get 1 plus 1 by Z plus 1 by Z square plus 1 by Z cube plus 1 by Z raised to 4 and so on.
which is nothing but 1 plus x square plus x cube and so on, which is formula for 1 minus x raised to minus 1. That is 1 minus 1 by z raised to minus 1. So 1 upon 1 minus 1 by z raised to minus 1, which will, after that we get z transformation of 1 is equal to z upon z minus 1. Now, by the change of scale property, we have replaced our z by a. That is z transformation of a raised to k into 1 is equal to z by a divided by z by a minus 1. Okay, have you done with it? Hello? Shall I go forward to the next example? Hello? Yes, ma'am. Write down the next example. Find z transformation of c raised to k into sine alpha k for k is greater than or equal to 0. Okay. So we have the standard formula for z transformation of sine alpha k, right? Z transformation of sine alpha k is equal to what? Z into sin alpha. Alright, z into sine alpha divided by z square minus 2z cos alpha plus 1. Now by change of scale property, z transformation of c raised to k into sin alpha k काय असणार आहे? a raised to k होतं तेव्हा आपण z by a ने रिप्लेस करत होतो. आता इथं काय z c raised to k म्हणजे काय रिप्लेस करणार आपण? Right, z by c into sin alpha divided by z upon c bracket square minus 2 into z upon c cos alpha plus 1. Simply झालं. सॉरी प्लस काय? बरोबर आहे, राईट 1. त्याला आणखी सिम्प्लिफाय करायचं असेल तर काय करू शकतो आपण? झेड सी स्क्वेअर ने डिवाइड केलं तर काय येईल लास्ट टर्म? न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला सी स्क्वेअर ने डिवाइड केलं आपण किंवा ऍज इट इज ठेवा, काही प्रॉब्लेम येणार. Here what we have to find? We have to find the z transformation of c raised to k into sin alpha k. But we know z transformation of sin alpha k is equal to z sin alpha divided by z square minus 2z cos alpha plus 1. Then by using the change of scale property, which we have, z transformation of c raised to k into sin alpha k is equal to z upon c into sin alpha divided by z by c bracket square minus 2 into z by c cos alpha plus 1. Similarly, if we have to find the z transformation of c raised to k into cos alpha k, okay, we will take the next example. Have you done with it? Write down. Find the z transformation of c raised to k into cos alpha k for k is greater than or equal to 0. So first of all we know that
Z transformation of cos alpha k is equal to Z square minus Z into cos alpha divided by Z square minus 2Z cos alpha plus 1. Now by change of scale property, Z transformation of c raised to k into cos alpha k is equal to काय असणार आहे z by c bracket square minus z by c cos alpha divided by z by c bracket square minus 2 into z by c cos alpha plus 1. हेलो मैम। हाँ बैक साइड है। हाँ डन मैम। okay. Similarly, Z transform Z transformation of 3 raised to k into hyperbolic sin alpha k for k is greater than or equal to 0. आता इथं काय येणार आहे? We know that Z transformation of hyperbolic sin alpha k is equal to Z into hyperbolic sin alpha k divided by Z square minus 2Z divided by काय येणार cos hyperbolic cos हाइपरबोलिक in hyperbolic cos अल्फा alpha k plus 1. Now by के नॉट मैम। hello के नाही येणार मैम। k नाही फक्त sin के alpha के येईल right. आता बरोबर आहे by change of scale property Z transformation of 3 raised to k into hyperbolic sin alpha k is equal to Z by 3 hyperbolic sin alpha divided by Z by 3 bracket square minus 2 into Z by 3 cos alpha plus 1. सिम्प्लिफाय केलं तर काय येईल 3z hyperbolic sin alpha divided by z square minus 6z cos alpha plus 1. Similarly, Z transformation of 3 raised to k into hyperbolic cos alpha k.
काय येईल? झेड ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ हायपरबोलिक कॉस अल्फा के काय असणार आहे? झेड स्क्वेअर, बरोबर आहे ना? झेड स्क्वेअर मायनस झेड इंटू हायपरबोलिक कॉस अल्फा डिवायडेड बाय झेड स्क्वेअर मायनस 2z हायपरबोलिक कॉस अल्फा प्लस 1. नाउ बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी काय असणार आहे? Z transformation of 3 raised to k into cos hyperbolic cos alpha k is equal to z by 3 bracket square minus z by 3 hyperbolic cos alpha divided by z by 3 bracket square minus 2 into z by 3 hyperbolic cos alpha plus 1 is equal to काय असणार आहे? z square minus 3z cos alpha divided by z square minus 6z cos alpha plus 1. मॅम प्लस 9 ना? 9 हा राईट इथं पण बरोबर. Okay, have you done with it? Hello. Wait, ma'am. Okay. Okay, shall I go forward to the next example? Hello. Yes, ma'am. Okay. So second last example of this lecture. Write down. Find the Z transformation of find the Z transform of 2 raised to k into sine of 3k plus 2 for k is greater than or equal to 0. Okay. First of all, we find Z transformation of sine of 3k plus 2. Sine of
3k plus 2 is equal to sin 3k cos 2 plus cos 3k sin 2. Now taking z transform on both sides. On both sides, we get z transformation of sin of 3k plus 2 is equal to z transformation of sin 3k cos 2 plus cos 3k sin 2. Now constants are outside the cos 2 as it is z transformation of sin 3k plus cos sin 2 as it is z transformation of cos 3k. So we get cos 2 as it is z transformation of sin 3k is z into sin 3 divided by z square minus 2z into cos 3 plus 1 plus sin 2 as it is z transformation of cos 3k is z square minus z into cos 3 divided by z square minus 2z cos 3 plus 1. Next step, z into cos 2 cos 3 plus z square into sin 2 minus z into cos 3 sin 2 divided by z square minus 2z cos 3 plus 1. So next step is equal to z कॉमन काढलं cos a cos b minus सॉरी इथं आपलं काहीतरी चुकतंय cos 2 sin 3 पाहिजे ना बरोबर ना Yes, ma'am. हॅलो लक्ष आहे ना Yes, ma'am. साइन 3 हवाय राईट आता इथं आपण काय करू z इंटू साइन a cos b minus cos a sin b plus z square into sin 2 divided by z square minus 2z cos 3 plus 1. आता sin a cos b minus cos a sin b sin of a minus b sin of 3 minus 2 plus z square into sin 2 divided by z square minus 2z cos 3 plus 1 is equal to z into sin 1 minus plus z square into sin 2 divided by z square minus 2z cos 3 plus 1. Now by using change of scale property we get काय करणार आहे आपला z कशाने रिप्लेस होणार आहे z by 2 राइट बरोबर ना is equal Yes, to ma'am. z by 2 sin 1 plus z by 2 bracket square sin 2 divided by z by 2 bracket square plus 2 into z by 2 cos 3 plus 1. जास्त आणखी सिम्प्लिफाय केलं तर काय येणार आहे 2z sin 1 plus z square into sin 2 divided by z square minus 4z cos 3 plus 4 okay which is z transformation of 2 raised to k into sin of 3k plus 1. समजते काय शिकवते ते मी काही अवघड आहे का तुम्हाला कोणाला कळालं नाही असं आहे का हॅलो सगळ्यांना समजतंय हॅलो Yes, ma'am. ओके ओके Yes, ma'am. लास्ट एक्झाम्पल होमवर्कला देऊ तुमचं सेशन आहे ना 4 वाजता काहीतरी का घ्यायचं सॉल्व करून इथेच 4 ते 5 सेशन आहे ना तुमचं काहीतरी नाही सांगितलं.
बरं ठीक आहे, आपण 4 पर्यंत घेऊ. नेक्स्ट तुम्हाला आहे काहीतरी 4 ते 5 प्रोजेक्ट विषयी काहीतरी सेशन आहे तुमचा? सांगितलंय मॅम. येस मॅम आहे मॅम. काय झालं? आहे नोटीस मॅम. आली. आली आहे ना? येस मॅम. हो. Yes, ma'am. चला आपण लास्ट एक्झाम्पल घेऊया आणि बास करूया. तुम्हाला सेशन अटेंड करायचंय. हे लिहून झालं सगळ्यांचं? Yes, ma'am. ओके. आता इथं आपण साइन ऑफ 3k प्लस 2 फाइंड केलाय. सिमिलरली कॉस ऑफ 3k प्लस 2 फाइंड करायचंय. ओके, चलो राइट डाउन. फाइंड the z transform of 2 raised to k into cos of 3k plus 2. चला सॉल्व करा. चला कोणाचा आन्सर आधी येते बघू. तुम्ही पण सॉल्व करा, मी पण सॉल्व करते. पकड हात पकड माझा हात पकड. हॅलो कर मला. हॅलो हॅलो कर. हॅलो 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 पकड पकड. हॅलो हॅलो आता बघ. आता पकड माझा हात. हॅलो हॅलो हॅलो. Done, ma'am. येस डन मॅम. माझ्या आधी तुमचं झालं. व्हेरी गुड. Okay. So in this lecture we have seen
फर्स्ट लिनिअरिटी प्रॉपर्टी अँड सेकंड चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. जे लिनिअरिटी मध्ये एक्झाम्पल घेतले तेच Hello. फक्त आपण Last step, denominator z square minus 4z cos cos 3. 3 राईट, cos 3 राहिलं बरोबर. सो जे एक्झाम्पल लिनिअरिटी प्रॉपर्टी मध्ये बघितलेत आपण, फॉर एक्झाम्पल हे पाहिलेत cos ऑफ 3k + 2 साइन ऑफ समथिंग. चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी मध्ये आपल्याला काय करायचंय, 2k असेल, 3k, 4k, आपल्याला फक्त इथं जे आपलं पॉवर काय म्हणणार आपण बेस आहे त्याला आपण काय करणार आहे, झेड बाय बेसनी रिप्लेस करणार आहे. तीच एक्झाम्पल आहे जे आपण लिनिअरिटी प्रॉपर्टी बघितलेत आणि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी मध्ये बघितलेत. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला आपण शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बघूया. आता आपण थांबूया. आतापर्यंत शिकवलंय त्यामध्ये कोणाला काही अडचण आहे का, काहीच समजलं नाही असं कोण आहे? थोडं तरी 60% तरी समजतंय ना शिकवलेलं? हॅलो Yes, ma'am. हॅलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ठीक आहे, आपण थांबू इथं 1 मिनिट. अरे मगाशी तर 100 पार्टिसिपेंट होते, लेक्चर संपत आलं की 95 झाले. कमी कमी होईल का? ऍब्सेंटी तुमची लागणार आहे. 1-2 मिनिट थांबा, मी स्क्रीनशॉट घेते, देन लेफ्ट ठेवा. वेट. लास्ट रिमाइंडर देते, ज्यांच्या कुणाची ISC 1 सबमिट करायची राहिले त्यांनी प्रामाणिकपणे द्या, मला कुणाचीच ऍब्सेंटी लिहायची नाहीये. लास्ट रिमाइंडर देते मी. राहिलंय असं कोण की असाइनमेंट सबमिट करायचं आज सबमिट करू शकता, हवं तर मला पर्सनल मेल करा, पण काही करा. हॅलो मॅम. हा मॅम, ज्यांचे राहिले त्यांचे रोल नंबर कळतील का? सॉरी, मला तुमचा आवाज क्लिअर येत नाही. हॅलो. हा बोला. हा मॅम, ज्यांचे ISC सबमिट करायचे राहिले त्यांचे रोल नंबर कळतील का? नाही नाही, ज्यांची राहिले त्यांनी फक्त सबमिट करा. माझ्याकडे आहे सगळ्यांचे, फक्त 2 राहिले. कारण की मॅम आम्हाला कन्फर्मेशन मेल आलेलं नाही. कसला कन्फर्मेशन? म्हणजे मॅडम गेल्या फर्स्ट इयरला कसं होत होतं, जेव्हा आम्ही ISC सबमिट करतो तेव्हा आम्हाला युअर ISC सबमिटेड म्हणून ईमेलला मेसेज पडत होते. ईमेल ला का? मी तसं नाही केलेलं आहे, मी फक्त तुम्हाला रिस्पॉन्स आला असेल सबमिटेड म्हणून. तुमचा रोल नंबर सांगा. B45. B45 का? ओके ठीक आहे, मी चेक करेन आणि तुम्हाला सांगेन. मी फक्त अनालाइज केले, फक्त 2 राहिलेत म्हणून मी सारखं रिमाइंड करायला की ज्यांची राहिली त्यांनी सबमिट करा. ओके ठीक आहे, आपण थांबूया. तुमचं 4 ते 5 सेशन आहे, ठीक आहे.